ഹലോ, നമ്മുടെ കെ വി തോമസ് ചേട്ടൻ, കെ വി തോമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻ മന്ത്രി കെ വി തോമസ് അല്ല, നമ്മുടെ കെ വി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ടോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു 5-6 വർഷം മുൻപ്. ഏതാണ്ട് ഞാനും 5-6 വർഷം മുൻപാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് എനിക്ക് 60 വയസ്സായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെ വട്ടം കൂട്ടിയിരുത്തി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കെ വി തോമസ് എന്ന് പേരുള്ള ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ആ ചേട്ടൻ വന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഞരങ്ങി മൂളിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ കാര്യം അതിലും കഷ്ടമായിരുന്നു. ഒന്ന് ഞരങ്ങാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ര പോലും ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് അന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ കെ വി തോമസ് ചേട്ടനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ടോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൽ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഡയലോഗ് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. എത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോമസ് ചേട്ടൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. പിന്നെ ഒരു മുറിയിൽ എക്കോ ഉള്ള ഒരു മുറിയിൽ നിന്നാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇത്തിരി കുറവാണ്. എങ്കിലും തോമസ് ചേട്ടൻ നല്ല സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഏതാണ്ട് ഒരു 6 കൊല്ലം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഒരു പരിശ്രമമാണ്. ചേട്ടൻ ഒരു 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഏത് വിഷയം കൊടുത്താലും ചേട്ടൻ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇദ്ദേഹവും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടാതെ വേറെ പലരും ഈ എറണാകുളത്തെ ടോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബില് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വന്ന വേറെ പലരും ഉണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ വി തോമസ് ചേട്ടന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, തോമസ് സാർ, യു വേർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ടോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് എറണാകുളം and you have joined in TOS English Club about 4 or 5 years back, and you learned English after joining TOS English Club Ernakulam, and now you are speaking good English. When you joined there, you were unable to speak English. What is your opinion about the practice that you got in TOS English Club? Sir, when I joined there, I was an infant in the for this spoken English. But when the days passed, the developments came more and more, and I am very much interested in this course, and I have a confidence that I can speak not less than half an hour freehand on the stage. If the gold is kept idle by a goldsmith, it has no use. If it is rubbed by the goldsmiths and it is made as an ornament, it will be glittered. In such a way, if we want to speak good English, we have to speak with other persons. Whenever we get a chance, we have to exploit it and use it. Then our chances will be more and more, and we will be able to speak good English. Otherwise, we can do nothing. So we have to enhance. What is life for? The answer for the question, what is life for, is life is to enhance. In such a way, if we have an ability, we have to develop it. It may be in the way of this spoken English. If a person asks a question, in this way we have to get this best. And in the best of itself, some persons from Andhra Pradesh asked me to write in this way we have to. I revealed the way to them and explained all this in a detailed manner. When I came there, as I have already said, I was not able to give in detail. I was at that time my ability was too less, so I have to convert, or I have to put in brief at that time. But nowadays I have a tendency to give it in detailed manner, so I can say in a stressed manner
that I have developed more. Okay, Thomas sir, I have one more question. After learning English, nowadays you are delivering public speeches also. Yes. So, are you confident to deliver public speeches for half an hour or 1 hour continuously in English only? Yes, if I am touched with that subject, I can make a speech not less than half an hour. We don't bother about the language or the grammar and the accent on the pronunciation. Just we have to make understand the people sitting as an audience. We have to make the audience what the idea we have to express to them. Yes, I am very much confident about that. Okay, Thomas sir, are you doing any other exercises to enhance your English? Yes, I enhance. On this way, I am not doing anything. Sometimes I get a chance to read this article in the Times of India, but it is occasionally happened. Really, I am not doing deliberately anything. Whenever I get a chance to sit in the class for spoken English, I will use that chance. Okay, thank you, Thomas sir. Can you say something about Toast Club Ernakulam? When it has been conducted in Theosophical Society, not less than 35 persons, once I have noticed, 35 persons came there. Nowadays, the number of persons or number of members decreased due to the corona and some other, and the building also dilapidated stage. And now we changed our premise to this center mall, and more persons are not coming due to their Inconvenient. lack of facility, inconvenience. Okay. Lack of facility, inconvenience. But I come regularly in the center mall, and in Pachalam class also we attend. Okay, thank you, Thomas sir, for explaining about Toast English Club. And do you have any suggestion or advice for the students who are interested to learn English? They may not be bothered about this grammar. All people are thinking about grammar. Because I have no grammar, I can't speak English. In such a way they think. But more people who are very well aware of this grammar, but they are not able to. Even the graduate persons and PG students are not able to. Even to write a letter without any grammar, they can't. But we have to, whenever we get a chance to speak English, even the local people are also speak good English with English people, and they are not bothered about this grammar. We have to make understand what is the idea within us. So we have to express our ideas to other people also. More people have to come to this way. Even the Malayalis, Telugus or Tamils. Don't bother about that. Okay, thank you, Thomas sir. Bye. Thank you very much.